Shalom, shalom, ladies. Thank you to be with me this evening. Baruch Hashem, I'm happy. The purpose of this evening, we will see Havdalah and a brief summary about Melavi Malka because it's related, and also the brachot when we smell, I forgot, odor. Bessamim? What? You mean Bessamim? Yeah. All the topic about it. And I will explain slowly the step of Havdalah. Okay? I will share my screen. Donc, ce soir, on voit Havdalah, Melavi Malka, puisque c'est relié. On voit aussi, comme c'est relié avec les Bessamim, les brachot des Bessamim, etc. Et c'est des brachot que vous devez connaître par cœur, parce que Bezrat Hashem, quand vous aurez les examens, ils vont vous les demander. Donc, au fur et à mesure, faut les apprendre. Okay? We're supposed to learn by heart all the brachot because all the people they are in process for the conversion. They will ask. I know in French it's like that, but in the US, I don't know if it's like that. Okay, shalom, shalom, Tzipora. Welcome to the class. Thank you. Alors, je vais partager mon écran. Alors, before to start Havdalah, it's like that. We do Havdalah after Shabbat, but the thing very, very important is not to go straight to do Havdalah, because we have to do a separation between the holy and the profane, between the Kedusha and the Chol. Okay? Why I say this? Because most of women, first of all, they don't pray Arvit. And when we pray Arvit, we have, after the bracha Ha'el Kadosh, I will show you here. When you start the bracha Ata Chonen Le'adam Da'at, this, we have this small paragraph here, Ata Chonantanu, that we must add when we finish Shabbat and we do Arvit. It's a separation, okay? And also, sometimes when women, they don't pray, they don't say this part in the Tefillah, they say Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol 3 times, okay? It's very, very important. And also, me personally, when sometimes we are more rigorous, I say Atachonantanu in Arvit, and also I said 3 times Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Okay, when I will write the summary, I will write this sentence, like that you will have it. Donc en fait, ce qui se passe, quelque chose de très important, c'est que quand Shabbat finit, n'allez pas directement allumer la lumière ou toucher l'électricité ou faire des choses qui sont interdites, parce que vous devez faire une séparation entre la Kedusha et le Chol, entre la sainteté du Shabbat et le début de la semaine qui va commencer. Donc, généralement, on fait Arvit, et quand tu fais Arvit, après Ha'el Kadosh, Ha'el Kadosh, on rajoute le petit paragraphe que j'ai montré, et aussi, certaines femmes qui ne prient pas, elles rajoutent la phrase Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, on le dit 3 fois. Mais nous, comme on est un peu plus mahmirim, un peu plus, on va dire, rigoureux, on fait les deux. Moi, personnellement, je fais les deux. Je fais et aussi dans la Tefillah, et aussi, et aussi cette phrase-là. OK? Donc, après, on commence à Havdalah. Okay, it's like that. I will show all the topic. I prepared all the things like that. You will see. Alors, we start like that. I will read fast, and after that, I will show. Donc, Rishon LeZion ine ina, ve'Yerushalayim mevaser eten, כאמור, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, כוס ישועתך, ובשם השם יקרא,
Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Oshiana. We say it twice and also with melody, you know. After that, Ana Hashem Atzlichana, Ana Hashem Atzlichana, Aslichenu. And usually it's the head of the family. He do the Havdalah, okay? But if you are alone, if you are with just girls and so on, the women also, they are obliged, like the Kiddush, they have to do it. Donc, généralement, c'est le chef de famille qui fait Havdalah. Mais quand vous êtes, par exemple, que des femmes, etc., les femmes aussi, elles sont obligées de faire Havdalah comme le Kiddush, ok? Donc, Aslichenu, Aslacha derachenu. Usually when the head of the family says this, we say it after that, Amen. Aslacha mazalenu, Amen. Aslacha asakenu, Amen. Aslacha bechotenu, Amen. Aslacha chinur iladenu etitzaenu, Amen. Aslacha limudenu, Amen. Ushlach beracha revara ve'aslacha vechol maase yadenu. Here, vechol not vechal. Kedirtiv, Isa beracha miet Hashem uzdaka melo ishu, urti vayi David lechol dechara maskil vaHashem imo ken imanu tamid veIzra Yitzchak baetz ha'i veimtza bashana ha'i me'asharim vayivarechehu Hashem ken yivarech otanu tamid veiten lecha Elohim ital mashamayim umishane aretz verov dagan ventirosh. All the topic that I read, you're supposed to have the wine in the cup. Donc, tout le paragraphe déjà que j'ai commencé à lire, normalement, le chef de famille ou la personne qui fait Havdalah, elle a déjà le kos rempli de vin. Okay? And you have to take it like I showed you during the Kiddush, like that. Okay? Just the tips of finger, not the palm. The tips like that. And for Havdalah, no drops of water. Usually, every time when you drink wine, for many occasions like that, you put 3 drops of wine, like that, it's become more sweeter, no, without trigger. Donc, on le tient comme ça, le kos avec les bouts des doigts, pas sur la paume, etc. Donc, comme ça. Et surtout, l'exception, c'est que pour Havdalah, on ne met pas les 3 gouttes d'eau. OK? Pour tout le reste, Kiddush, et quand vous voulez boire, par exemple, à table ou pour Rosh Chodesh, etc., vous avez des occasions, pensez à mettre de l'eau, comme ça adoucit les gvoura. Donc après, the head of the family says, Savri Ma'anan, all the people, he said, Echaim. After that, Baruch Ata Hashem, Baruch Shemo, Eloheinu melech haolam, Borei peri hagefen, Amen. OK? And after that, we say the bracha with the besamim. Okay? It's like that. You have the cup here, you give it to the left hand, donc tu la donnes la coupe de vin à la main gauche. You take your besamim. I know abroad it's difficult to have myrtle, but Baruch Hashem in Israel we have. Donc je sais que c'est difficile en dehors d'Israël d'avoir de la myrte, but usually people they use gloves. Is it correct? Gloves? Yeah, yes. You can use a glove. It's easy to find, and you take it in your right hand, and you say the bracha Baruch Ata Hashem, Eloheinu melech haolam, or even Hashem Baruch Shemo, Borei Atse Besamim, because you have also, if the best is to say Borei Atse Besamim, but sometimes you can say Isbe Umine, that we will see after about the smell, the brachot about the smell. But the best is to say Borei Atse Besamim, you take it, and sometimes it's not easy to smell. We do like that, and we smell. Okay. After that, you have still the cup in the left hand. Donc, après avoir fait la bracha sur les besamim, donc si vous n'avez pas le myrte, je sais que c'est difficile, ça reste de trouver. Vous faites sur, par exemple, ce qui est facile à trouver, les clous de girofle. Ok. Donc après, on continue avec la bracha.
Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, borei meorei ha'esh, baruch hu baruch shemo, amen. And it's a special candle that we use. You know, we have minimum 2 weeks, okay? Here, it's not easy to see it, but I have another one, and I have 3 weeks. More, 1, 2, 3, 4, I have 5 weeks, okay? If, an example, you don't have this candle, you can use 2 candles and you put it together, okay? Because you can do it with just 1 week, okay? Donc ici, les bougies d'Abdallah, elles sont particulières. Par exemple, celle-là que j'ai, il n'y a que deux mèches, parce qu'on ne peut pas faire quand il y a une mèche. Si vous n'avez pas, par exemple, de bougies exprès pour Abdallah, des fois, ce qu'on peut faire, c'est prendre 2 bougies, les mettre l'une à côté de l'autre. Comme ça, ça fait que vous avez au minimum 2 mèches. Et ici aussi, j'ai une autre sorte pour vous montrer. Et celle-là, j'ai 5 mèches. OK? Donc, after that, you say the bracha. Some people, they do like that, they do like that, they do like that. But you have to do it like that. After the bracha, the head of the family, keep in mind, he has the cup in his head. If, for example, you do it. Donc, gardez en tête que toujours vous avez la cup de vin dans la main gauche, si c'est vous qui faites la Abdallah, et généralement, c'est posé sur la table. Donc, it's like that. You do like that, and you put your fingers, your tips next to the flame, and you see the light on your nails, okay? And why, it's not the topic, but why we what is the toe? I forgot the name of this one. It's thumb. The thumb, thank you. Thumb, yes. Why the thumb is hidden? Because it's related, the phalange, is it correct? It's related one to Ishmael and one to Esav. And it's hidden like that, and we do like that, okay? And we see the light. Donc, c'est important que le pouce soit caché par les 4 autres doigts, parce que c'est relié, c'est pas le propos, mais relié à Esav et Ishmael. Et vous regardez le reflet de vos ongles sur la lumière, ok? Until now, is it clear? Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? Rahel, can you explain again why we have to hide the thumb? You said I It's don't related understand why. to Ishmael and Esav, but now it's not the topic to explain, because the purpose is to learn how we have to do the things properly, okay? But it's related to Esav and Ishmael, okay? And after that, you finish the bracha. Borei meorei ha'esh, you have the cup here, you take it again with your right hand. Donc après avoir fini cette bracha, on reprend la coupe dans la main droite et on fait la bracha. Donc Baruch ata Hashem, Baruch shemo, Eloheinu melech haolam, hamavdil ben kodesh lechol, uven or lechosher, uven Israel lamim, uven yom hashevei leshet yimei hamaaseh, Baruch ata Hashem, hamavdil ben kodesh lechol, amen. And also, usually some people, they do it by sitting or standing, it depends. But usually, the head of the family, he is sitting. Donc, il n'y a pas d'importance si c'est debout ou assis, mais généralement, nous, on le fait assis, okay? And keep in mind, you have this candle with the flame, okay? Usually, when it's not the Shemitah, donc, on a cette flamme qui est allumée. Normalement, quand c'est pas la Shemitah, even if you are sure that the wine is not, it wasn't produced during the Shemitah, we have the cup of wine, we have displayed, we put a little bit of wine, and we extinguish the flame like that. Never blow
on the flame. Okay, Alpi Kabbalah, it's don't do it. Okay, even a little brackets. If you have a birthday and you have many candles, don't blow on the flame. Usually we do like that, or we do something like that, but usually we avoid to have many candles in the cake. We have just one for the kids and so on, and we do like that. Donc une petite parenthèse. Non, déjà, quand c'est pas l'année de la Shemitah, quand vous êtes sûr que votre vin il n'a pas été produit pendant la Shemitah, généralement on met un petit peu de vin ici et on éteint comme ça la bougie. Ok, jamais ne souffler sur la bougie. Alpi sod, c'est quelque chose de très mauvais. Juste une petite parenthèse, c'est des fois quand on a les gâteaux d'anniversaire, les gens ils soufflent sur les bougies. Donc, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas. On secoue, on trouve des alternatives et on évite d'avoir, si on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, d'avoir 50 bougies. On met généralement une, comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile à éteindre. Et even some people, they don't put candle on the birthday cake. Donc, même certaines personnes, elles évitent de mettre des bougies sur les gâteaux. Donc, it's like that. And after that, the head of the family of you, if you do the Havdalah, don't forget that we have the bracha acharona. Okay, we saw it during to Bishvat, the brachot related to Agefen, Mezonot, and so on. Donc, you have to do it. I'm not reading because I'm reading when I explain about Tu Bishvat. Don't forget to do it, and even be careful. Sometimes when the wine is come from Israel, it's a different sentence. Okay, donc faites attention. Je vais pas relire la bracha Arona, mais il faut la faire. Et faites attention à voir que la provenance du vin vient d'Israël ou non, parce que les phrases ici, elles changent. Okay? And also, sometimes, usually also abroad, when you are in the community, after Shabbat, the rabbis, he says, Havdalah. You have to be careful because you have to be focused. You have to look the cup of the wine, and even it's not easy for a woman to do like that and so on. But you have to be focused on this, because if you are not focused, it's like you didn't do Havdalah. You have to do it at home. Okay, because many people sometimes when you are in Bet Knesset, they start to talk with the friends and so on, and they are not really focused and they don't hear really what the rabbi he says. Okay, donc aussi je sais que parfois dans les communautés après Shabbat, le rabbin il organise la Havdalah, donc il faut vraiment essayer d'être attentif, d'écouter, de regarder aussi la coupe de vin. Je sais que souvent les Bessamim, ils les passent, mais c'est difficile de faire le Meroya Esh, parce que si vous n'êtes pas concentré et vous n'écoutez pas et vous ne regardez pas, c'est comme si vous n'avez pas fait Havdalah. Parce que souvent dans les Bet Knesset, on est un peu distrait et les femmes, malheureusement, sont amenées à parler, etc., à ne pas être concentrées. Donc, vous n'êtes pas quitte de la mitzvah de l'Havdalah. You are not quite, no, quitte, I don't know if it's correct, about the mitzvah of the Havdalah. And also, sometimes if you forget or something happened and you couldn't do Havdalah, you can do it also on Sunday, and the deadline is Thursday, okay? But if you do it on Sunday and until Tuesday, you can do the bracha on the Bessamim and the fire. You have to do just the wine and the last bracha Amapi, okay? You have to do just Borei Peri Hagefen and the bracha Amavdil ben Kodesh Lechol.
OK? That's it. Donc, si des fois vous avez oublié, vous avez eu un souci quelconque, que vous n'avez pas pu faire Havdalah, vous pouvez faire dimanche et vous avez jusqu'à mardi pour le faire. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas faire sur les Bessamim et le Haesh, vous faites juste sur le vin et Amabdil Ben Kodesh Lecha. Okay? And something also that we do and we try, like, the candles of Rosh Chodesh. Also, after Shabbat, we light 1 candles for Melave Malka. OK? Donc, aussi, ce qu'on essaie d'apporter, parce que ça aussi, pas beaucoup de gens le font, comme on a vu pour les nérotes de Rosh Chodesh, aussi, en l'honneur de Melave Malka, on allume aussi une bougie. The best is with oil, but if you don't have oil, you use a candle. OK? Donc, voilà le sujet de Melave Malka, pardon, de Havdalah. Well, the subject of Havdalah. Is it clear? We are okay? Donc, c'est clair? Vous n'avez pas de questions? Tout est OK? Tout est OK. OK, merci. Yes. Okay, Yeah. what's Malachi Malka? I don't get it. What is that? Melave Malka, just now I will start to explain. Alors, Melave Okay. Malka is the 4th meal that we supposed to do. After Havdalah, we have the 4th meal. The best is to do. I know we eat a lot on Shabbat, Friday evening, Sunday morning, and also Seudah Shlishit. And Seudah Shlishit, try also to do Amotzi, to drink a little bit wine. Like that you do Birkat Hamazon and so on. And after Havdalah, we have this meal. And the best, like I said, is to do Amotzi. But I know sometimes it's hard. But if you really don't want to eat or it's not easy for you, try even to do bracha mezonot, to eat a cake, something like that, and say brachot also on fruit, something like that. But the best is to do Amotzi. Even you eat just kabetza. Like that, you can do Birkat Hamazon. Donc, le plus important, d'essayer vraiment à Melave Malka, le 4e repas qui est après Havdalah, de faire la bracha Amotzi. Je sais qu'on mange beaucoup à Shabbat, etc., avec les 3 repas qu'on a eu avant. Même si vous n'avez pas trop d'appétit, essayez au moins de manger kabetza, c'est l'équivalent d'un œuf. Kabetza, it's mean like eggs, okay? Women, they are related to the eggs, okay? Because kazait, it's an olive. A man, if he's eating just kazait of bread, he can do Birkat Hamazon. But woman, it's best to kabetza related to eggs, okay? Donc, de manger au moins kabetza, et comme ça, vous pouvez faire Birkat Hamazon. Mais si vraiment, vous avez vraiment pas d'appétit et que ça passe pas, faites au moins mezonot sur un petit gâteau et aussi des brachot sur des fruits. Okay? And also, when you finish this meal, after that, you do Birkat Hamazon, and don't forget to say Migdol and not Magdil. Okay? Because even on Melave Malka, we have to say Migdol. Okay? Donc, après avoir fait Amotzi et que vous faites Birkat Hamazon, n'oubliez pas qu'à la fin, on dit Migdol et pas Magdil. Okay? And even don't forget to do Ma'im Acharonim, la cuisson, last time when we did Birkat Hamazon. Donc, n'oubliez pas aussi de faire Ma'im Acharonim. Why it's so also, a little bracket, but it's not the topic. Why it's so important to do Melave Malka? Because Melave Malka is related to Seudah Shlishit, the 3rd meal of Shabbat. Okay? The sages says, if you don't do Melave Malka, it's like you didn't do Seudah Shlishit. Ok, donc une petite parenthèse pour que vous voyez l'importance de faire Melave Malka, même si I know it's difficult to have appetite because we eat a lot, but like that, you know
really importance of Melave Malka. Donc là, comme ça, vous voyez la réelle importance de Melave Malka, parce que les sages, even Alachot Ben Ishraï, he said, nos sages, ils nous disent que si tu ne fais pas Melave Malka, c'est comme si tu n'avais pas fait Seuda Shlishit. Okay? And also another things, here on our neck, we have a bones that when you touch, you can feel it. This bones, he's feeding by Melave Malka. Donc ici sur la nuque, vous pouvez toucher les vertèbres. Il y en a une qui est un peu plus proéminente, qu'on peut sentir. Et en fait, cette vertèbre, elle est reliée à Melave Malka. Elle est nourrie par Melave Malka. Because when we will die at the 120 Bezrat Hashem, when we are in the grave, the bones, he don't have the process of decomposition. Donc, quand on meurt, Bezrat Hashem à 120 ans, cet os-là, quand on est enterré, il n'est pas, il n'a pas le process de décomposition. Why? Because he don't have the process of the decomposition like the rest of the body, comme le reste du corps, because it's from these bones that we will have the resurrection that Akadosh Baruch Hu promised to the Am Israël. Donc c'est à partir de cet os-là qui ne va pas se décomposer par rapport au reste du corps que on aura la résurrection que Akadosh Baruch Hu il a promis au Am Israël. Okay, this is the brackets like that you have. You can understand why it's so important, because many people also in Seuda Shlishit, they don't do Amotzi because they don't want, but Alpi Sod, we have to do Amotzi for the fourth meal, even Friday, of course, Sunday, but even on Seuda Shlishit and even on Melave Malka, just a little bit, it's enough, like an egg. Like that you can do the bracha, okay? No question, we are good? Non, pas de questions. Okay. Alors, just this evening, it will be not a long class. Alors, now we will see the brachot. Okay. When we smell, okay. I took the etrog. It's related to Sukkot. It's like cedra. It's like a lemon. We use it on Sukkot. Sometimes people they use it for the bracha. Okay, because we have this bracha related with the smell of the fruit. Okay, if you have, for example, an orange or this cedra or another fruit that you can smell the perfume, don't smell it like that. You have to say the bracha related to the fruit. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam anoten reyach tov b'peirot. Amen. And like that, you can smell this fruit. And even people, because we can't throw it, because we did the mitzvah with this. Some people, they put around the cedra gloves like that. Every week when we do Havdalah, they can smell it, okay? Because sometimes people, they put in a small bag the gloves and so on, but people, sometimes they put it here. Donc aussi, on a la bracha sur les fruits. Quand on sent leur odeur, par exemple ici le cédra ou une orange, etc., qui sont bons, even a lemon, donc qui sont très bons, ne sentez pas directement. Vous faites la bracha et vous le sentez. Et comme ça, on ne peut pas le jeter parce qu'on a fait une mitzvah. C'est soit on attend vraiment que ça pourrit. It's become rotten, like that you can throw it, but like that I can throw it because it's still good. Donc, ce qu'ils font les gens, c'est que
il y a certains artistes, en fait, ils vont le piquer entièrement de clous de girofle et comme ça, ils vont l'utiliser tous les Shabbats pour faire la bracha pour Boré Atse Bessamim. Okay? Alors, after that, we have this bracha for the tree, like the myrtles, okay? And also, you have a tree for orange, a tree for lemon, and sometimes they have flowers. The fruit, you say the bracha, like we said, but the flower and also the myrtle and also, for example, the roses. Donc, comme on a vu, la myrte, par exemple, ou la rose, tous les arbres, et aussi les fruits des arbres, comme celui des orangers ou des cédras, vous devez faire cette bracha-là. You have to do this bracha for besamim from tree and the flowers from the tree. Donc, this bracha is Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam borei atse besamim. Okay? And after that, you have this bracha for the aromatic herbs. Like, for example, the basilic. You know, the basilic is smelling. Also the mint. Okay? When you have it, because it's not a tree, okay? You say the bracha, Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam borei isbe besamim. Donc, pour cette bracha-là, c'est comme, pour vous, c'est facile en français, c'est écrit. Donc, pour les herbes aromatiques, par exemple, vous pouvez avoir le basilic, la menthe, etc. Donc, I know some people, they do Havdalah with the mint. Okay? Donc, il y a certaines personnes qui font la Havdalah avec la menthe, par exemple, but they have to say this bracha, Borei isbe besamim, because it's not a tree. Okay? And after that, we have this bracha, Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam borei minei besamim. Okay, you said this bracha with all the stuff they are not from the vegetable, and also if you have many mixed, okay, like a perfume, you know, you don't know really what is inside, but it's smelling good, and you want to smell it, you have to say this bracha. Donc pour tout ce qui n'est pas végétal et qui est issu de mélanges, par exemple, il y a des, comme les parfums, on ne connaît pas vraiment leur composition. Comme on n'est pas sûr, on fait cette bracha-là. Even when you are not sure, if you have to do borei atse besamim or borei isbe besamim, it's like the food, you know, when you are not sure, if you have to do this bracha or this bracha or this bracha, you have the possibility to say she'akol. Okay, because she'akol, you have all inside. Donc, quand vous n'êtes pas sûr de quel bracha vous devez faire, entre les arbres, les arbustes, etc., en fait, vous faites cette bracha, borei minei borei minei besamim. Okay, c'est comme un peu le she'akol, parce que des fois, quand on n'est pas sûr d'une bracha, on a un doute, on veut manger quelque chose et on n'est pas sûr. Comme ça, tu fais she'akol, le she'akol, ça englobe tout. Also another thing, if you smell a good meal, if you smell a good drink, donc si tu sens un repas, un bon repas comme ça, une odeur qui te donne envie, ou une boisson que tu aimes, etc., you have to say this bracha also, borei minei besamim. Okay, but if you have, for example, other things, like myrtle and fruit and so on, you have to start by the food smelling. Okay? Donc, quand vous avez des plats, etc., qui sont bons, ils ont préséance sur les autres brachot. Par exemple, quand vous faites pour les arbres ou pour les fruits. Okay? Donc, vous les faites avant. Okay? Okay. The last one here, I know in English it's oil, balsam oil. You know, don't think that it's the balsamic vinegar.
Okay, it's a special oil. The name is balsam. In Hebrew, I put a shemen afarsimon. Okay, and in French is baumier. Okay, c'est une huile particulière qui pousse en Israël. It's like a tree like that. He grows in Israel. Okay, and also in the Mediterranean country. Aussi il pousse en Israël et dans les pays méditerranéens. And he has a special baracha for him. Okay, donc the bracha it's Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam boreh shemen areh. Okay, it's unique. Okay, you don't have it like the other bracha. Donc c'est une bracha qui est unique. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Okay. The last thing, sometimes when we took from tree flowers or myrtle and so on, we do like an essence. Okay, an essence from myrtle, an essence from the lemon and so on. You have to do the bracha related what the essence was before. For example, the myrtle, it's boreh atzeh besamim. When you have the essence, you have to do boreh atzeh besamim. If you have essence of basilic, you have to say the bracha related to the aromatic herbs. Donc en fait, quand on fait des essences et que vous les sentez, vous faites la bracha qui est reliée à l'essence. Par exemple, si on fait de l'essence de myrte, vous faites boreh atzeh besamim. Si on fait de l'essence du fruit, vous faites anotan riach bapeirot, etc. Okay, you have to think that what was the essence before, and you do the bracha related to this kind, and this kind. Donc vous faites la bracha qui est reliée à ce que l'essence était avant. Okay, and the other thing, because sometimes people they ask, so we have some perfume when we want to avoid bad smell, for example, in the toilet or for the clothes and so on. Here, no bracha. Donc, aussi une question qui est souvent demandée, c'est que tous les parfums qui vont être là pour cacher les mauvaises odeurs, soit par exemple les toilettes ou des rideaux, or curtain, like that you put smell on the curtain, on the clothes, like I said. Donc, si vous mettez des parfums sur des rideaux parce que maybe they smell cigarettes or whatever. Donc, s'il y a des rideaux, les vêtements, etc., qui ont une mauvaise odeur et que vous mettez les parfums un peu chimiques comme ça, là, il n'y a pas de bracha. Okay? That's the topic about the smelling and Havdalah. We are done for today. Donc, voilà tout le topic par rapport à Havdalah, etc. Donc, j'ai essayé de faire court pour aujourd'hui. And also, all the brachot, like I said, you have to know them by heart. If I ask you what is the bracha for a tree, for aromatic herbs and so on, you have to say it by heart. Okay, because they will ask. Donc, toutes ces brachot, on doit les connaître par cœur. Okay, parce que c'est quelque chose qui sera demandé. Okay. I stop to share my screen. Alors, I hope everything it's okay. No question. Tout est okay. Oui, tout est OK. D'accord. No questions. Okay, thank you very, very much. And Bezrat Hashem, on Tuesday, we continue our topic on Sharik Dusha. Okay.